extend insurance cover in case of injury or other emergencies to all corps members involved in the election duty. The chief imam of Oshoboland, Sheikh Musa Animashau, has lauded the contributions of serving and retired officers and men of the Nigerian Armed Forces towards the peace, progress and stability of Nigeria. The chief imam of Oshoboland made the remarks in his sermon when Osun State Governor Senator Ademola Adeleke led service chiefs and legionnaires as well as families of fallen heroes to perform Juma prayer in Osogbo, the Osun State capital. The prayer was part of activities lined up to commemorate the year 2023 Armed Forces Remembrance Day. The Grand Imam of Osun State called on the authorities at both federal and state levels to see to the welfare of personnel of the Nigerian Armed Forces. The Imam, while praying for Governor Ademola Adeleke to have a successful tenure, called on Muslim faithfuls to emulate the Adeleke family in love and support, noting that God ordained unity and love among mankind. Present at the Juma prayer were officers and men of the Nigerian Army, the Police Force, Nigerian Air Force, Nigerian Security and Civil Defense Corps, Immigration, Customs Services, as well as members of the Nigerian Legion and their families. The People's Democratic Party (PDP) has commended the party supporters and people of Oyo State for their support for its presidential candidate Atiku Abubakar and other candidates of the party contesting for elective offices in the 2023 general elections. The party specifically commended what it called the tenacity of its members and supporters in Oyo State for expressing their support for Atiku Abubakar at the flag of the PDP governorship campaign in Oyo State in defiance of attempt to dictate their electoral preference. This is contained in a statement by the National Publicity Secretary of the party, Honorable Debo Olugwamba, in Abuja. He said the overwhelming chanting of Atiku by the resident crowd in rejection of a request that they follow the dictates of some individuals in the presidential election summarily conveyed in one voice their unnegotiable resolve to vote Atiku Abubakar as the next president of the country. This is the news at dawn coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, our mid-news message. There is always a behavior of activities. However, exercise caution in all you do, especially on the highway. The Joint Admissions and Matriculation Board JAMB has donated medical equipment and consumables to Muhammadu Abdullahi Wase Teaching Hospital, Yusuf Maitama Sule University, Kano, to improve healthcare delivery. The JAMB Registrar, Professor Isiaq Oloyede, while presenting the items in Kano, said the donation was part of the board's intervention in the area of healthcare delivery to augment government efforts. Professor Oloyede, represented by the Director, National Headquarters Annex, Kaduna State, Najib Ibrahim Abdulkadri, stressed that the COVID-19 pandemic provided the much-needed impetus for countries around the globe to break barriers and tap into available opportunities. He explained that the pandemic also served as a wake-up call to the need for adequately equipped public health institutions. He listed some of the items donated to include incubators, oxygen equipment, beds, ventilators, anesthetic machine, portable ultrasound machine, intensive care unit monitor, office tables, and electric bed for ICU, among others. He said the 12 benefiting health facilities drawn from 6 geopolitical zones include Yusuf Maitama Sule University Teaching Hospital, Kano, and Federal Medical Center, Uzo. The newly appointed Director of Public Relations and Information, Nigerian Air Force, Air Commodore Wakim Magide, has taken over office following the recent posting and redeployment by the service. Air Commodore Magide, who was the commander of 551 NAV station in Jos, took over from Air Commodore Edward Cabwit, who also replaced him in Jos. Report has it that NAV headquarters during the week announced the redeployment of his commanders at various levels. Air Commodore Magida
had served as acting director of defense information at the defense headquarters before his posting to Jos in 2022. In his address, he promised to consolidate on the achievements of his predecessor, adding that it was a rare opportunity for him to serve as the image maker of the service. The director thanked the chief of his staff, Air Marshal Oladayo Amawo, for the honor and privilege, saying he was fully aware of the responsibilities of his office to project the operational engagement and other activities of NAF. Residents of an Indian town, Joshimath, located in Uttarakhand State, have been struck with fear following the appearance of large cracks in their houses. The government has ordered an evacuation of the people in the area when land subsidence caused the walls of houses and temples to crack. According to reports, authorities stopped several construction projects after thousands of protesters obstructed a national highway in the Ilimiyan state. The report revealed that repeated landslides forced the town residents to sleep outside their homes in the chilly winter amid fear of roof collapse. Information has it that the state chief minister, Pushkar Singh, has held a high-level meeting to discuss the issue, while district officials emphasized that cracks have developed in more than 500 buildings in the area due to the slow land sinking issue. And to end the news at dawn, here again are the major points. The Independent National Electoral Commission said it had created more centers to ease the ongoing collection of permanent voter cards in the FCT. The Imam of Oshobo Land, Sheikh Musa Animasham, has called on authorities at both federal and state levels to see to the welfare of personnel of the Nigerian Armed Forces. The Chief Imam of Oshobo Land made remarks in his sermon when Osun State Governor Senator Ademola Adeleke led service chiefs and legionnaires, as well as families of fallen heroes, to perform Juma prayer. The Joint Admissions and Matriculation Board has donated medical equipment and consumables to Muhammad Abdullahi Wasi Teaching Hospital, Yusuf Maitama Sule University, Kano, to improve healthcare delivery. Residents of an Indian town, Joshimath, located in Uttarakhand State, have been struck with fear following the appearance of large cracks in their houses. And that was News at Dawn, edited by Olushayo Babatunde and delivered by Olushola Egbodofo. For more about us, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. ìròyìn tó yẹ kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. ẹ kú ojúmọ́ o ìròyìn ní KUTUAI Abíọ́dún Babádíyà lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àjọ elétò ìdìbò ṣàfikún àwọn ibùdó gbígba ojúlówó káàdì ìdìbò sí kí gbígbà rẹ̀ lè rọrùn wọ̀kúwọ́kú fáráàlú. Àgbà ẹlẹ́sìn kan pè fún mímọ́ràn ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí lọ́kọ̀ọ́kọ́dọ̀. Nílẹ̀ India, ìpáyàlú ló gbọ́kàn aráàlú látàrí báwọn ògiri ilé ti ń lanu. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC ti ní òun ti ṣàfikún àwọn ibùdó ìpín káàdì míì sí láti lè jẹ́ kí gbígba ojúlówó káàdì ìdìbò rọrùn fáwọn èèyàn rúlu ilẹ̀ yìí Àbújá. Gẹ́gẹ́ bí àjọ òun ti fojú rẹ̀ léde, láàrin ọjọ́ 6 sí ọjọ́ 15 oṣù kìíní ni àjọ INEC fi síta láti gba àwọn káàdì náà.
àtijáde tí àjọ ọ̀hún fi síta ló ti gbé orúkọ àwọn ibùdó ọ̀hún síta lẹ́yìn táwọn ilé ẹ̀kọ́ girama ìjọba kan wà tó tún ní àwọn ibùdó míì. Lẹ́yìn rẹ̀ ni àjọ ọ̀hún ní òun ó kó àwọn káàdì náà padà sí olú ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan nílùú ọ̀hún. Wáyé ọ̀gá àgbà àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakub ti ní àjọ náà ò ní fọwọ́ yẹ̀bùkẹ́ mọ́rọ̀ ètò ààbò àwọn àgùnbánirọ̀ tí wọ́n bá àjọ ṣiṣẹ́ lásìkò ètò ìdìbò. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakub sọ̀rọ̀ yìí nílùú Àbújá lásìkò tí òun àtàwọn adarí àjọ náà yòókù ṣàbẹ̀wò sí adelé ọ̀gá àgbà àjọ àgùnbánirọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí arábìnrin Christy Uba. Ó ṣàpèjúwe ipa takuntakun táwọn àgùnbánirọ̀ ilẹ̀ yìí ń kó níbi ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí bí èyí tí ò ṣe ṣàkàwé. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu ní àjọ náà yóò túnbọ̀ mú ọ̀rọ̀ ìdójútòfò àwọn àgùnbánirọ̀ ọ̀hún lọ́kùnkúndùn láwọn àsìkò tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àjọ náà. Ìmáàmù àgbà ìlú Òṣogbo Sheikh Musa Animasahun ti lu ìyànjú àwọn ológun lọ́gùn ẹnu láti mú kí ilẹ̀ yìí wà ní ìṣọ̀kan àti àlàáfíà lásìkò ìrun Jímọ̀ lẹ́yìn tí ó wà lára ètò tí wọ́n fi ń sàmì ìrántí àwọn ológun lọ́dún yìí ní ìmáàmù àgbà náà sọ̀rọ̀ náà. Àgbà ẹlẹ́sìn ọ̀hún ké sí àwọn aláṣẹ ìpínlẹ̀ àti orílẹ̀-èdè láti mọ̀rọ̀ ìgbáyégbádùn àwọn ológun tó wà lẹ́nu iṣẹ́ àtàwọn tó ti jagun gbébọn tì lọ́kùnkúndùn. Nígbà tó ń gbàdúrà fún gómìnà sínétọ̀ Adémọ́lá Adélékè láti jẹ́ kí àkókò ìṣàkóso rẹ̀ rọrùn wọ̀kúwọ́kú, àgbà ẹlẹ́sìn ọ̀hún rọ àwọn mùsùlùmí òdodo láti ṣe àwòkọ́ṣe ìdílé Adélékè nídìí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ àti àtìlẹ́yìn fúnra ẹni, wípé Ọlọ́run fẹ́ kí ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan wà láàrin ọmọnìyàn. Lára àwọn tí wọ́n tún wà níbi ìrun Jímọ̀ ni àwọn òṣìṣẹ́ ológun, àwọn ọlọ́pàá, òṣìṣẹ́ àjọ àbọ̀rìnlá àbòlú, àwọn ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè, òṣìṣẹ́ àjọ tó ń ṣètò ìwọléwọ̀de lórílẹ̀‐èdè yìí, àwọn àbọ̀dé ológun tó ń tàwọn mọ̀lẹ́bí wọn. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti gbóríyìn fún àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ àti àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀ ní bí wọ́n ti dúró ti olùdíje fúnpò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Alhaji Atiku Abubakar àti gbogbo àwọn olùdíje lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tí wọ́n fi ìfẹ́ hàn láti jáde dupò lásìkò ètò ìdìbò àpapọ̀ tí ó wáyé lọ́dún yìí. Ẹgbẹ́ náà gbóríyìn fún bí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti dúró gbágbá lẹ́yìn tó ṣàpèjúwe bí ìdúró ti ní gangan gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ọ̀hún ti fojú rẹ̀ hàn lásìkò ètò ìpolongo ìdìbò fún sáà kejì gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó wáyé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Àtẹ̀jáde tí akọ̀wé alukoro ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Honorable Débọ̀ Ológun Àgbà fi síta nílùú Àbújá ló ti ṣàlàyé pé inú olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP dùn ní bí àwọn ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tó wà níbi ètò ìpolongo ìdìbò ọ̀hún ti fi ìfẹ́ kíkọ́ tí wọ́n ní sí hàn lásìkò ètò ìpolongo ìdìbò náà láìwo ti báwọn olóṣèlú kan ti fẹ́ máa pa òkúta sọ́rọ̀ wọn. Rédíò Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ń kàn sí ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì ta ní fún yín. Onírúurú pọ̀pọ̀ sísìn ló máa ń pọ̀ láwọn òpin ọ̀sẹ̀ báyìí, rí dájú wípé ó ṣe ohun gbogbo níwọ̀ntúnwọ̀nsì. Àjọ elétò ìdánwò àṣewọ ilé ẹ̀kọ́ gíga JAMB ti kó àwọn ohun èlò ìlera lọ sí ilé ìwòsàn ìkọ́ṣẹ́ ìmọ̀ ìṣègùn òyìnbó Muhammed Abdullahi Wase tó jẹ́ ti fásitì Yusuf Maitama nílùú Kano láti fi kún ẹ̀ka ètò ìlera agbègbè lọ́wọ́. Ọ̀gá àgbà àjọ JAMB ọ̀jọ̀gbọ́n Isiaq Olóyèdè lásìkò tó ń kó àwọn ohun èlò náà kalẹ̀ ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló jẹ́ ara ìyànjú àjọ JAMB láti kópa nídìí ètò ìlera tó dúró re fáráàlú kí wọ́n sì kọ́ ìjọba lọ́wọ́ nídìí èyí. Ọ̀jọ̀gbọ́n Olóyèdè ẹni tí Alhaji Ibrahim Abdulkadir ṣojú fún ṣàlàyé pé àjàkálẹ̀ àrùn tó wọ orílẹ̀-èdè láwọn àsìkò kan
tó jẹ́ kí orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan sún gírí nídìí àti ṣètò ìlera ara rẹ̀ dáadáa. Alukoro iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú ilẹ̀ yìí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sípò ọ̀gágun Wapalem Megida ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ báyìí lẹ́yìn tí iléeṣẹ́ ọ̀hún ti fi àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ kan ṣọwọ́ káàkiri yíká orílẹ̀-èdè yìí. Ọ̀gágun Megida láti ìlú Jos ló rọ́pò ọ̀gágun Edward Gabriel tí iléeṣẹ́ ológun náà ti fi padà ṣọwọ́ sílùú Jos. Láàrin ọ̀sẹ̀ yìí ní iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú kéde gbígbé àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ kan láti ìpínlẹ̀ kan lọ síbòmíì. Ọ̀gágun Megida ló ti kọ́ jẹ́ adelé olùdarí ẹ̀ka ètò ìròyìn ní olú iléeṣẹ́ àjọ náà kí wọ́n tó gbé lọ sílùú Jos lọ́dún tó kọjá. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, alukoro iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú ilẹ̀ yìí tí wọ́n ṣẹ̀yàn sípò náà ṣèlérí láti ṣe iṣẹ́ ọ̀hún níbàámu pẹ̀lú bí àjọ iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú ilẹ̀ yìí ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ tí ó sì tún mọ́lé àwọn àṣeyọrí léyìí tí ẹni tó gbapò lọ́wọ́ rẹ̀ ti ṣe kó tó di wípé ó kúrò lọ́fíìsì ọ̀hún. Nílẹ̀ òkèrè, àwọn èèyàn ìlú Josimat nípínlẹ̀ Uttarakhand lórílẹ̀‐èdè India ti wà nínú ìbẹ̀rùbojo látàrí báwọn ògiri ilé wọn ti ń lanu káàkiri báyìí. Àmọ́ ṣá ìjọba ti pàṣẹ pé káwọn olùgbé agbègbè náà fi àwọn ilé ọ̀hún sílẹ̀ lẹ́yìn ọ̀ṣọ́ka níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ wípé ilẹ̀ rírì ló ń ṣẹlẹ̀ láyìíká ọ̀hún kò tí ì dáwọ́ dúró. Ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn aláṣẹ ilẹ̀ náà ti dáwọ́ àwọn àkànṣe iṣẹ́ tí wọ́n ṣe láwọn àyíká náà dúró lẹ́yìn tí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn aráàlú náà ti yabo ojú ọ̀nà márosẹ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ Himalaya. Ká tún mú ìròyìn ní KUTUAI tó rán òní wá sópin ẹgbẹ́ kókó wa mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC ti ní òun ti ṣe àfikún àwọn ibùdó ìpín káàdì ìdìbò míì sí i láti lè jẹ́ kí gbígba ojúlówó káàdì ìdìbò rọrùn wọ̀kùwọ̀kù fáwọn èèyàn pàápàá lólùlù ilẹ̀ yìí Àbújá. Àgbà ẹlẹ́sìn Islam tó tún jẹ́ ìmáàmù ìlú Òṣogbo Sheikh Musa Animasahun ti pè fún mímú ọ̀rọ̀ ìgbáyégbádùn àwọn iṣẹ́ ológun tó wà lẹ́nu iṣẹ́ àtàwọn tó ti jagun gbébọ̀tì lọ́kùnkúndùn. Nílẹ̀ India, ìpáyàlú ló gbọ́kàn aráàlú látàrí báwọn ògiri ilé ti ń lanu pẹ̀lú bí ilẹ̀ rírì ti wà káàkiri agbègbè náà. Èyí ló pin ìròyìn ní KUTUAI. Olúṣayọ̀ Babátúndé lólóòtú, Abíọ́dún Babádíyà lóníròyìn yìí. Fẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tuntun jọmọ́ ti iléeṣẹ́ yìí ẹ tún lè kàn sí ìtàkùn ayélujára www.osbcng.org. mú kí yín ẹ kú àjíòde o.